Voilà. Ça c'est fait. Yeah. Sorry. Yeah. Ouais, salut Trafic, tu m'entends, c'est Benjamin. Écoute, sur la vie ouest 39, je viens faire un son de... Est-ce que tu le mettre dans ma médité, mais tu sais, je sais pas comment dire, le mettre dans mon midi. Ah, super. And if I'm correct, Belgium, in the EU Commission, Belgium disagrees to give the assets to Ukraine, right? Like they don't all agree. That could also be a potential good question, I think. Secretary General of European Democratic Party. We think that this summit is really a decisive summit for the future of Europe. On the decision which the European leader will have to take on the financial support to Ukraine will depend the future of Ukraine and the future of Europe. We as European Democrats, we fully support the use of both capital and interest of the Russian frozen assets here in Belgium with Euroclear. Thank you very much. How do you expect to rally support for the EU member states who do not support this decision? I hope that Antonio Costa will lock them in the room and will open the room only when they get a deal. I hope he will do it and I think it's going to be effective. Thank you very much. Oui. L'accord avec le Mercosur, est-ce que vous pensez qu'il faut qu'il y ait un vote maintenant ou un report? Je pense que la demande de réciprocité, d'équilibre, elle est tout à fait justifiée. Et je sais que c'est difficile le parcours, mais il faut arriver à un parcours où d'un côté, on a un véritable équilibre et réciprocité. De l'autre côté, on garde la vraie possibilité de signer un accord qui est très important pour l'industrie, pour l'agriculture européenne, mais aussi pour des questions géopolitiques. Donc il faut le signer maintenant? Il faut les signer s'il y a ces clauses de réciprocité qui assurent un équilibre. Donc ça aussi, c'est le travail des leaders. Au Justus Lipsius et au téléphone avec leurs collègues latino-américains. Merci beaucoup.
toi, c'est l'idée que... Ouais, une demi-heure par équipe. Ah bon. Ouais. Elle peut bouger, hein. Je vois Philippe Martin Koch. Les tribus de Nice, attends, j'ai essayé de le prendre. Mais tu ne peux pas. Ouais, non, tu peux pas. She was the that was woman. the second one. Yeah. What is she She's doing? European Commission. Exactly. C'est ça. Yeah, she told us that she will probably arrive at 9. And we have different information because my colleague Elise told him that 30 minutes ago that he will make a statement. But the woman of Renew just told us like 10 minutes ago that because he will arrive at 9 late, he won't do anything. So But he will come. he will come. Oh. Yeah. Okay, but he just won't say anything. Maybe. But we don't know because the Élysée, the French house of the president, they told us that he will talk to us. They said to the journalists 30 minutes ago. So we don't know. Ça dépend de lui-même, je pense. Hein? Ça dépend de lui-même. Exactement. S'il a besoin. Ouais. Someone else coming.
They have to change something. Just for the logistics in terms of family photo, if you are interested in that, since the French president will be a little bit late, we wait for this family photo. The moment he arrives, then we take you with us. But it's only photographers and cameramen. It's not rédacteur. Huh? Yeah. Ok, ouais. Et vous confirmez qu'il prendra pas la parole, le président Macron? Bah, c'est à vous de le lancer. Hein. Ah oui, d'accord, mais Après, d'accord, ouais. Oui, il n'y a pas de problème. Voilà. Merci. Après, je ne sais pas s'il va s'arrêter, mais Oui, alors, n'hésitez pas. on sera là. C'est un peu de lancer. What did she say? He says that after when he arrives, there will be like a camera tour, you know, Yeah. to make the family, but only for photographer and Yeah, camera, after no that- redacteur. And then after I ask him, so if Macron will make a statement or not, and she said that it depends on you. So okay, it's okay. He will talk. If you can make him talk. Okay. What is the battery life on this? Just press once? Okay, that's good. Do we have another one for later? So the photo of that they inside is the family. Actually, they don't. Still trying If someone wins, they don't win. It only feels like they win in that 1 second. Yeah, I was telling everybody that. Yeah, why did we feel like going?
Moi j'attends. Ouais, bah je vais. I'll just change it back. Is it good enough? Yeah. Well, when you stand there, it's fine. I don't know why they didn't have sound at the beginning. It's always just the same. Yeah, and it was on for sure. Yeah. Well, sometimes what happens is the Ah oui, non mais comme oui, donc ça va quand même être les meilleurs values. voilà. Ah, c'est ici. He was just traveling. Je vais essayer. Ouais, sur la piste 1, ouais. Et voilà. Ça roule. Vas-y. J'avoue que là, mon scénario Oui, tu verras, on va le prendre là quand il va être. Tu le chopes, tu le bloques, tu mets. Non, je vais demander à Laurie comment.
si en arrivant ils sont bien, À la photo, là on est. Ça va? Avec la milieu. oui, mais en fait, lui, c'est le geste. How much time do we have? 15 minutes. When Macron will arrive, I will speak in front of this camera. Yeah, well, he will. C'est de temps en temps le Parlement. Voilà. Je vois, je sais pas si c'était c'était pas avant, il y avait des caméras de police, on a reçu des caméras là-bas. Ok, on va se décaler parce qu'on va faire venir le président de l'autre côté. On leur laisse la place. On peut bouger, on va faire un centre politique français. Ils veulent faire venir Macron à la manifestation. Bon. Le cyclone il va là-bas aussi. Parce qu'à mon avis, ça sera après. Là, c'est Now we have it. Another hour. Now I just done it. I guess we just have to wing it. Je sais pas aussi mauvais. Non mais nous le tout c'est pas... nous on a un peu français, nous on prend pas celui-là. Ah oui, oui, c'est vrai qu'il y a deux poules, ça va. Non mais après l'autre coup... Test. Oui, depuis 3 ans. C'est bien, il y a un peu fatigant, mais on va pas se plaindre. J'ai ouais, c'est ça. Oui, Ces appareils, il s'en est rendu compte, tu m'as aimé ça. Alors on va comme ça, ça va faire venir. Pour les sonates. Voilà. Je vais plus montrer notre info là. D'ailleurs, je crois que même
pour l'instant, non. Il y a déjà une personne. Surtout ne rigole pas. Ukraine and the frozen Russian assets. For the ALDE party, it has been a priority since the beginning of the war to make Russia pay for what they are doing. And on the Mercosur, also as one of the negotiators in the European Parliament on the safeguards for Mercosur, I can report that we managed to get a deal last night in the trialogue and strengthened the safeguards. So we delivered solutions for the worries of the farming communities, and now it is in the hand of the Council to deliver on the Mercosur agreement. The Parliament has done their part, and for the ALDE party it is of utmost importance to deliver on the Mercosur agreement. It will boost our European economy, it will secure and create jobs in Europe, and it will strengthen our partnerships in the world. Failing to support the Mercosur agreement would be a bad signal to the world. Supporting the Mercosur agreement will be a strong signal. Europe is a tangible partner in the world, and it's a good signal to our economy and our businesses. Thank you very much.
allerseits. Ja, wir haben 2 entscheidende Tage für Europa vor uns. Es sind vor allem 2 große Themen, die wir heute und morgen entscheiden müssen. Zum einen die weitere Unterstützung der Ukraine. Sie kennen meine Position. Ich möchte, dass wir die eingefrorenen russischen Vermögenswerte dafür nutzen. Ich sehe keine bessere Option als genau die. Mein Eindruck ist, dass wir zu einem Ergebnis kommen können. Ich verstehe die Bedenken, die es bei einigen Mitgliedstaaten gibt, vor allen Dingen bei der belgischen Regierung. Aber ich hoffe, dass wir sie gemeinsam ausräumen können und dass wir uns auch gemeinsam auf einen Weg begeben können, aus dieser Europäischen Union ein Zeichen der Stärke und der Entschlossenheit gegenüber Russland zu zeigen. Und wie notwendig das ist, zeigen ja auch die Reaktionen des russischen Präsidenten in den letzten Stunden. Das zweite große Thema, das wir entscheiden müssen heute und morgen, ist die Zustimmung der Europäischen Union zu dem abgeschlossenen Abkommen mit Südamerika, das Mercosur-Abkommen. Zur Erinnerung, darüber wird jetzt seit 25 Jahren verhandelt. Jetzt ist es Zeit, zu einer Entscheidung zu kommen. Wenn die Europäische Union glaubwürdig bleiben will in der Handelspolitik auf der Welt, dann müssen jetzt Entscheidungen getroffen werden. Und die Entscheidung kann nur lauten, dass Europa zustimmt und dass die Kommissionspräsidentin und der Ratspräsident morgen nach Südamerika reisen und dieses Abkommen unterzeichnen. Ich hoffe sehr, dass uns diese Zustimmung heute und morgen gelingt. Ich bin zuversichtlich, aber wir werden noch eine längere Diskussion zu beiden Themen im Europäischen Rat heute haben. Aus meiner Sicht ist das in der Tat die einzige Option. Wir stehen im Grunde vor der Wahl, europäische Schulden oder russisches Vermögen einzusetzen für die Ukraine. Und da ist meine Meinung klar. Wir müssen das russische Vermögen nutzen. Im Übrigen, es ist ja schon seit einer Woche jetzt endgültig immobilisiert. Das heißt, Russland kann ohnehin auf diese Vermögenswerte nicht mehr zurückgreifen. Und dann sollten wir sie, so wie die Kommission es vorgeschlagen hat, auch nutzen, nämlich mit einem entsprechenden Darlehen, sodass wir die Ukraine dann, wenn es notwendig ist, auch für die nächsten 2 Jahre unterstützen können. Herzlichen Dank. Hogy vannak? Szerintem a befagyasztott orosz vagyon ugye az halott. Tehát tegnap este úgy láttam, hogy van elegendő ellenző ország ahhoz, hogy összeálljon az a mennyiségű szavazat, amit itt úgy hívnak, hogy blokkoló kisebbség. Tehát szerintem ez egy halott ügy. Lehet, hogy még egyszer nekifutnak, de semmi esély arra, hogy erre többség legyen. Tehát azt hiszem, hogy ez lekerült a napirendről. Bár lehet, hogy utóvét harcok még történnek, de azt hiszem, hogy ennek vége. Újra kell kezdeni az egész kérdésnek az áttekintését, hogy akkor hogyan tovább. Olyan közös hitelt tudna támogatni, ahol Magyarországnak és Szlovákiának nincs pénzügyi felelősségvállalása, állítólag van ilyen forgatókönyv az asztalon. Még nem tudjuk, hogy a meghalt, befagyasztott vagyon helyett milyen más javaslatok jönnek elő. Én is hallottam sok mindent. Beszéltem olyan emberek, akik közel vannak a tűzhöz, de egyelőre senki nem vállalkozott arra, hogy azt mondja, hogy a meghalt koncepció helyett egy új érkezik majd. Magyarországon az alkotmányos helyzet nagyon világos, van az alkotmányban egy szakasz, amelyik azt mondja, hogy a magyar kormány olyan hitelfelvételhez, amely Magyarország számára fizetési kötelezettséget teremt, csak parlamenti felhatalmazással járulhat hozzá. Nekem ilyen felhatalmazásom nincs, és nem hiszem, hogy valaha Magyarországon bármilyen miniszterelnök felhatalmazást kap a parlamenttől arra, hogy eladósítsa Magyarországot egy Európai Uniós hitelen keresztül. Tehát Magyarország számára az az út, hogy közös hitelből finanszírozzák Ukrajnát, semmiképpen sem járható, de a jogi korlátokon túl nem is értenék vele egyet, mert szerintem nem a háborút kell finanszírozni, hanem a békét. Én azt próbálom elérni itt ma, hogy a béke felé tegyünk lépéseket, ne pedig a háború irányába. A parlamentnek a döntéséről? Igen.
Tegnap egy súlyos dolog történt, tehát miközben mi itt a magunk harcait vívjuk, akközben az Európai Parlamentben is komoly összecsapások vannak. Tegnap tárgyalták azt a javaslatot, amely egyébként szerintem jogszerűtlen, de most ezt tegyük félre, azt a javaslatot, hogy megtiltják az orosz gáz és olaj használatát minden tagállam számára. Ez azt jelenti Magyarország számára, hogy ha ez bekövetkezik, akkor a rezsit nem lehet védeni. Abban az esetben a családoknak a rezsiköltsége legalább 2, de inkább 3-szorosára fog nőni. Nagyon nagy csata volt, a mi Fidesz-KDNP-s képviselőink kiálltak Magyarország mellett, harcoltak Magyarországért, a többiek sajnos nem. A Tisza pedig egyenesen sunnyogott, tehát azt a megoldást választotta, hogy itt se voltam. A gazdatüntetésekre. A gazdáknak 100%-ig van igazuk. Nekik 2 bajuk van most ebben a pillanatban. Az első bajuk az a Mercosur nevű csomag, ami egy szabadkereskedelmi megállapodás lenne a latin-amerikai országokkal, ami megöli a gazdákat. Tehát Magyarország azon országok közé tartozik, aki nem támogatja a Mercosurt. Sokat gondolkodtunk arról, hogy mi volna jó. Voltak erről komoly szakmai viták Magyarországon, végül is az lett a magyar álláspont, hogy ezt nem támogatjuk. Itt is minősített többségre volna szükség, és én úgy látom, hogy vagyunk elegen Mercosur ellenzők, ami lehetetlenné teszi, hogy ezt a megállapodást aláírják. A terv az, hogy a bizottság elnökasszonya még a héten ezt alá akarja írni. Ezt szerintem most itt meg kell, és meg is tudjuk akadályozni. A másik gondja a gazdáknak az a Green Deal, ami azt jelenti, hogy úgy túlszabályozzák az agrár, tehát a mezőgazdasági munkákat, hogy az komoly költséget jelent és versenyhátrányt jelent. Tehát azt kell mondanom, hogy a Mercosur megállapodással lábon lövik az európai gazdákat, de még előtte jól összekötözik a lábaikat, hogy semmi esélyük ne legyen egy globális versenyben. Ezért teljesen igazuk van a gazdáknak, a magyar kormány 100%-ig a gazdák mellett van. Örülök, hogy Magyarország ebből nem marad ki, és itt vannak a magyar gazdák is. Hát ezt kérdezzék meg az oroszoktól. Több miniszterelnök úr, az a görögöknél mindig tragédiában torkolva, mire számít? Még egyszer, bocsánat? Hübriszt említett, a görögöknél mindig tragédiában torkolva. Az alaphelyzet mégiscsak a következő. Van 2 ország, amely egymással háborúban áll. Oroszország és Ukrajna. Itt vagyunk mi, az Európai Unió. És az a terv, hogy az egyik háborúzó fél lefoglalt vagyonát elvesszük, és odaadjuk a másik háborúzó félnek. Ez nem más, mint hadüzenet. Túlterjeszkedés azon, amire nekünk egyébként feladatunk vagy mandátunk van. Nekünk ebben a háborúban nem szabad beavatkozni, ebből kívül kell maradni, és a békért kellene dolgozni. Most elmegyek a nemzetközi sajtóba. Because I would not like to see a European Union which is in war. To give money means war. Yes. Why does it mean war? Still on the agenda. Sorry? Are Russian frozen assets still on the agenda today? I think it's killed. It's dead end. It's over. There is no sufficient high-level number of support behind it. And are you acting in Europe's best interest or Moscow's? Sorry? Are you acting in Europe's best interest or Moscow's? I'm just working for the peace, because I think what we have to do to make some steps to the peace, not to the war. Why does money mean war? Want more? He wants more guarantees for the front. Guarantees for what? The whole idea is a stupid one. To take away the money of somebody. There are 2 countries which are in war, yeah? It's not European Union, Russia and Ukraine. And somebody, European Union, would like to take away the money of one of the warring parties and then to give it to another one. It's a marching into the war. So the Belgian Prime Minister is right. We should not do that. They have to correct you the budget.
morning, everybody. So we are going to have a very intense meeting today. A lot of issues. I mean, first, of course, Ukraine. We see strong push for peace, but it's one-sided. We haven't seen any willingness from the Russian side to move or seriously talk about peace. Even the ceasefire for the Christmas was rejected. So clearly we need to put the pressure on Russia so that they would go from pretending to negotiate to actually come to the table and really negotiate. And of course we have the discussions on the reparations loan. Now the proposals that we have been working on also addressing Belgium's concerns. I think to go for the legislative proposal means that we all take the risk because it's a European proposal, so the risk and the burden is shared equally. So I think the issues that Belgium has raised, we have also addressed, so I hope that we get this over the finishing line. Putin is banking on us to fail, so we shouldn't give them that. We also discuss European competitiveness and how we can be a stronger economic power, and there very important is also to have diversified trade deals, and therefore the Mercosur agreement is equally important to have opportunities for our companies, for our prosperity in this very dangerous world where we have actors that are weaponizing trade, that are weaponizing supply chains. We need to be more independent in this regard. So a lot of topics and it's going to be a long meeting. How can you reassure Brussels today? How will you reassure Brussels today? Belgium. As we have had over the weeks and days, the negotiations to address the concerns that they have. I understand Belgium is under a lot of pressure from Russia, from European countries, but also from the United States. And in order to get off that pressure, actually, we should have a European proposal. Then Belgium will just abide by the law, and whoever has any concerns can go to court against European Union. But I think the fundamental issue is that Russia is causing the damage in Ukraine, so they should also be responsible for the reparations, and this reparations loan is based on that very idea. What do you make of the peace talks? What happens if you fail? Excuse me? What happens if you fail to agree something? Well, we have to work on the plan A that we have, and we really need to have a solution because, like I said, Putin is banking on us to fail. We just can't afford to fail. We have to show that we are strong. Of course, we are 27 democracies. That takes time, and discussions take time. But in the end, unity is our strength, and we need to have a solution. Are you comfortable with the security guarantees for Ukraine and the path of these talks and this taking now? Well, the security guarantees, the talks are going to the right direction. Ukraine really needs tangible security guarantees so that it is clear if they are attacked again, who comes in with the troops, who gives capabilities, so that, it is assurance, not on paper, but really with real means. And there is important that also United States is a part of these security guarantees. Do frozen assets jeopardize a US peace deal? The peace deal is jeopardized by Russia that hasn't accepted anything. So again, there's strong push for peace, but it's one-sided as Russia hasn't agreed to anything. So that is the main risk. Again, Russia is the one who has started the war, who is doing the bombing, harming the civilians. They can also stop this war, and we need to do everything that they will. And that's why we have the pressure. That's why we have the sanctions. And that's why we are also working on the reparations loan so that there will be funding for Ukraine for the next 2 years. Enlargement, you will also discuss enlargement perspectives of
Yes, we will also discuss enlargement. Yesterday already with the Western Balkan countries, we had discussions when it concerns to Western Balkan countries. I think this is also a pivotal moment that we have to use in order to really build our geopolitical power. When there are voices who are saying that Europe is no good, then there are a lot of countries who want to join Europe. So definitely we have something good, and we have to make use of it, that we are also moving on so that the countries will come and join European Union. In this case, you're basically Georgian people. You already, before yesterday, mentioned that Georgian people expect your support on their fight. We are supporting Georgian people, but we are not supporting Georgian government. So Georgian government is taking Georgia to the wrong direction, that goes not in the direction of European Union. And that's why our strong message to the Georgian people is that we stand with them, but as long as the government is making wrong steps, we are not going to go on with the candidacy. Thank you. You said earlier that Eurobonds didn't fly. Is the reparations the only viable option at this point? Well, it is the most viable option. The reparations loan is the most viable option right now on the table. We need to work with that, as we have tried other things before. So we have taken these negotiations quite far, also to address the issues that Belgium has had, so to take down the concerns. So I really do hope that we get this over the finishing line. How important is it you have to change the immigration policy right now? Well, the discussions are also ongoing, but it's not where I'm really involved. How important is it to reach a decision What on the about assets compared to the other enlargement? What will solution? you Does it have discuss implications for Europe's standing in the peace negotiations? No, this is very important because it sends a strong signal to Russia that they can't outlast us. It sends a strong signal to Ukraine that there is a funding for the next 2 years. So the reparations loan is based on the principle that the one who is doing the damage has to also pay for this. So clearly this is something that is the most viable option that is right now on the table. What will happen if there is no agreement today? What will happen? Well, we'll concentrate our efforts to have the agreement today, or at least during this meeting. Maybe the meeting will not end today, but we will stay here as long as we have a solution. What does it mean for Belgium money from Russia, the last chance for Ukraine? Russia wants us to think that they can outlast us, and that's why it is important that we show that this is not the case. We know that the Russian economy is not doing well, and they are clearly banking on us to fail, so we shouldn't give them that. President Donald Trump did not happy to make so many meeting conference with the President Zelensky. What's your reference? Well, of course, we have seen strong push for peace, but it is one-sided, as we don't see Russians also wanting peace. I mean, even the Christmas truce was rejected by Russia. Therefore, our approach has been we have to put the pressure on the aggressors so that they would go from pretending to negotiate to actually come to the table and really negotiate. We are not there. On the frozen assets, what does it mean for Belgium to be able to agree? They have expressed their concerns on various topics, and various issues have been also replied and taken into account regarding their worries. But I think what is important is to understand that if we do this European proposal, we actually take the pressure off from Belgium, because then the whole of Europe is responsible and not Belgium being under the pressure. So the concerns that they have had, we also have had, amendments to address those concerns. So I really, really do hope that we get this agreement today. Thank you very much. That's why he said you don't need to
Well, but the reparation loan is for Ukraine, and Ukraine is in war. Russia is bombing Ukraine every day, so that's why the reparations loan is needed for Ukraine to be able to defend itself and the financing for Ukraine. So that is what is at stake right now. When will you go ahead without Belgium? Many member states have said that Belgium's consent is very important, so I don't think that we are going to move without Belgium feeling comfortable. How do you rate the chances of an agreement? Well, I agree with Friedrich Merz, it's 50-50. Niin, hyvää huomenta tai aamupäivää. Koitan tästä flunssaltani saada asiat puhuttua. Todella tärkeä päivä tulossa, ehkä 2. Ja ylivoimaisesti suurin asia on jäädytetyt varat, eli sotakorvauslaina ratkaisu, sen aikaansaaminen. Minusta se on täysin välttämätöntä. Meillä ei ole käytännössä muita vaihtoehtoja Ukrainan rahoittamiseen. Ukrainan rahoitus loppuu käytännössä tämän vuoden lopussa ja ensi vuoden alkupuolella heille pitäisi saada kipeästi lisää rahoitusta ja siksi tämä ratkaisu on täällä nyt löydyttävä. Töitä on tehty viikkoja edellisestä huippukokouksesta lähtien tai sitä ennen jo, mutta nyt erittäin intensiivisesti on käyty neuvotteluja Belgian kanssa tietysti, jossa nämä jäädytetyt varat on, mutta myös sitten useiden muiden maiden kanssa, jotta saadaan tälle mahdollisimman vahva tuki ja että mahdollisimman monen jäsenmaan huoliin pystytään vastaamaan. Tämän aamun tilanne, kun olen keskustellut muun muassa von der Leyenin, liittokansleri Merzin ja useiden muidenkin päämiesten kanssa, on se, että hyvin lähellä ollaan, mutta vielä ne viimeiset ratkaisut on saatava puristettua täältä ulos. En voi varmaksi sanoa, että valmista tulee, mutta erittäin suuri pettymys olisi, jos näin kävisi, koska mielestäni ei ole muuta vaihtoehtoa. Tämä ratkaisu on saatava. Euroopan pitää tässä käyttää se pelitila, mikä meillä on, näyttää omaa vahvuuttaan, ennen kaikkea saada Ukrainalle ratkaisu, mutta myöskin suhteessa Yhdysvaltoihin ja Venäjään näyttää, että me olemme kykeneviä toimimaan. Tämä haastaa Euroopan unionia ja tämä pitää ottaa erittäin vakavasti. Tämä oli muun muassa aamun EPP-päämiesten kokouksessa minun viestini. Ministeri Orpo, jos tätä sotakorvauslainan ratkaisua ei saada, onko Suomi valmis myöntymään tähän budjettiin perustuvaan yhteislainaan? Yhteislainavaihtoehto ei käytännössä mielestäni ole, koska se vaatii yksimielisyyden. Ja me tiedetään joidenkin jäsenmaiden, erityisesti yhden asenne
minusta se vie sen silloin pois pöydältä. Ja mä en halua käydä sitä keskustelua edes, vaan nyt keskitytään tämän ratkaisun aikaansaamiseen, koska tämä on ainut realistinen vaihtoehto. Voidaanko Belgia ohittaa Suomen koronalainaa? Kai realismia on, että ei. Nämä varat on Belgiassa ja Belgialle tämä on ymmärrettävästi niin suuri kysymys ihan heille itselleen, että kyllä tämä ratkaisu pitää Belgian kanssa löytää. Mikä tässä on liikauttanut, jos ollaan? No, jos ajatellaan niitä elementtejä, mitä alun perin on lähdetty ratkomaan, ensinnäkin se, että on laillisesti vahvalla perustalla, minusta se ratkaisu on löytynyt. Samoin viime perjantain päätös siitä, että nämä jäädytetyt varat pidetään jäädytettynä. Se oli erittäin iso päätös ja että se voidaan tehdä määräenemmistöllä. Lisäksi nämä takausvastuut, niin niissä on päästy hyvin pitkälle. Eli Belgia on mielestäni tyydyttävällä tavalla, uskoisin, ja monista yksityiskohdista, mutta ennen kaikkea niin kuin lailliset ja tähän taloudelliseen riskien jakamiseen liittyvät kysymykset on viety hyvin pitkälle. Onko Suomi valmis laajaan? Anteeksi, otetaanko yksi kerrallaan STT:lle seuraava? Kysymys tästä rasismikoulusta. Japanin hallituksen edustaja on tänään toivonut Suomen hallitukselta reaktiota tähän asiaan. Niin miten kommentoitte tätä Japanin hallituksen kommenttia ja toinen, että kuinka laajaa vahinkoa tämä aiheuttaa? Ensinnäkin aloitetaan taas sanomalla, että täällä tämä toiminta ei ollut millään tavalla hyväksyttävää. Mä en hyväksy minkäänlaista rasismia. Ja koska tämä on aiheuttanut vahinkoa Suomi-kuvalle, niin siksi mielestäni hallitus minun nimissäni reagoi eilen hyvin voimakkaasti lähettämällä julkisen anteeksipyynnön näihin keskeisiin maihin, Japaniin, Etelä-Koreaan, Kiinaan heidän omalla kielellään. Minusta se on vahva viesti hallitukselta ja nyt tämä keskustelu pitäisi tänään saada poikki eduskunnassa ja tehdä selväksi se, että Suomi ei hyväksy minkäänlaista rasismia ja pahoittelee sitä, mitä on tapahtunut. Onko tämä hallituksen sanktiomenettely riittävä katkaisemaan tällaiset ulos? Arvioidaan sitä sitten, kun tämä päivä on pidemmällä. Minä nyt uskon siihen, että perussuomalaisilla on hyvä käsitys siitä, missä tämä asian kanssa mennään ja että he tekevät vastuullisia oikeita ratkaisuja. Tuonne Hesarille otetaan viimeinen. Ratkaisu on löydyttävä. Me ymmärretään heidän huolet, niihin on haettu ratkaisuja. Me ollaan heidän tukena. Ratkaisu on saatava tänään. Onko Suomi valmis Belgian vaatimien laajuisiin takauksiin? Suomen kanta on se, että ne vastuut täytyy olla rajatut. Ja mielestäni se on siltäkin pohjalta tämä ratkaisu on löydettävissä. Mutta noin yleisesti ottaen, jos neuvotteluissa tänään, mahdollisesti huomenna, tulee jotain, missä Suomen kantoja pitää tarkistaa, niin silloin olen tietenkin normaalijärjestyksessä yhteydessä suureen valiokuntaan, mutta tällä hetkellä uskon, että meidän olemassa olevien kantojen pohjalta ratkaisu on löydettävissä. Onko mielestäni hyväksyttävää, että jo maat jättäytyisivät näiden takuiden ulkopuolelle? En pidä siitä. Mutta minulla on kaikkein tärkeintä, että me saadaan ratkaisu, joka on voimakas, uskottava ja täyttää Ukrainan rahoitustarpeet. Ja silloin se vaan pitää sietää. Mutta nyt tehdään töitä, että näitä maita on mahdollisimman vähän. Ja varsinkin näiden, tai Unkari, joka on tunnetusti ollut vaikea venäjämielinen, niin siitä kun lähdetään eteenpäin, niin kyllä meidän pitäisi tänään saada käännytettyä mahdollisimman moni maa tähän yhteiseen rintamaan. Kiitos ei oikein paljon. Kiitos.
milijardas geopolitinėme vandenyne yra pakankamai nedidelis, kad mes dar galėtumėm sėdėti subuoti. Well, just ar dúspáirte obviously cruinú an háchtach inúh tá anaghuid fé cabad le going Ukraine gan áras agus táid súile siléirú ar an méiretáid tarlú ó héamh na caintine agus sé cháin a bhaintach ach mar éine sin dar nó cratargadis I ggóhéic san Ukraine sa táchaí san asas agus an rud sin go léir le mí caint Conistas Federling an Aontas na Eorpacha a bhéadú agus gan áras an budget agus an cap agus rud is an morga is fearr dhéanamh ó thaobh ferramóirí agus an capte. But it says a very comprehensive meeting ahead of us today, some really profound issues. Obviously, we expect an update in terms of the talks around a peace settlement in Ukraine and ceasefire. The situation is very, very challenging. And linked to that is the future financing of Ukraine and obviously the debate around immobilised assets. We're very much in favour of the utilisation of immobilised assets or the raising of a collateral loan against the assets to finance Ukraine over the next 2 years. And in our view, there has to be a deterrence against countries violating the UN Charter, undermining the sovereignty of other nations, and then destroying those countries, their civilian infrastructure, their energy infrastructure, without any any need then to rebuild. So there is, in my view, an important deterrence issue here that countries can simply destroy another country and expect others to pay for all of the reconstruction of that country. So this will be an issue of the day, really, I think. In addition, enlargement and Ireland, in the context of our presidency, are very clear that we want to see enlargement. Countries like Montenegro and North Macedonia, Albania and others, particularly Montenegro, we believe by the end of our presidency could be in a position to join in, that we would like to have the chapters closed off. And that will be an objective of the Irish presidency. And also, obviously, the question of Ukraine's accession in the context of the peace settlement will be another factor. And then the budget. The next budget for Europe, the multi-annual financial framework. We're pushing strongly for a ring-fence cap, but also to increase the levels of funding available. The current draft is not satisfactory from our point of view. The funding is about 80% of what the previous cap was, and we want to change that and improve upon that. Belgium's objections can be of course, I know that Russia is resisting, Russia is opposing and strong Ukrainian army. Well, again, I think we want to try and get agreement, to be fair, and we will work very hard to get agreement today. But we've already used the windfall element of that, so we will continue to explore ways that we can do this. But I think it is important that we get agreement today. It's important that Europe has cohesion today and unity on this question. What's at stake if Europe does not decide to use Tai yra problema, nes kiti būdai nėra tokie paprasti, jie reikalauja vienbalsiškumo principo ir gali būti tiesiog nepriimtini. Tai kadangi šiuo klausimu. I can't predict with certainty that, but there is a strong momentum behind getting a deal on the immobilised assets. And indeed, I will be meeting with my Nordic and Baltic colleagues just now before the main meeting, with that in mind. It is very important from the European Union's perspective that a strong, assertive position is taken out of this meeting. And when President Costa came to Ireland, that was one of the key issues we discussed. The importance of bringing this to a conclusion today, to send a very clear message about Europe's unity on this question, because it's an important issue. And as I say, it's an important deterrence as well, that countries simply cannot invade and destroy another country's infrastructure, kill thousands of people, and that there's no redress or no necessity to have reparations or to pay for the reconstruction of such a country. Taoiseach, just in relation to two questions on Mercosur and a small matter of review back home. On Mercosur, Ireland has had enough time now to study the deal. Is there any specific additional safeguards or guarantees that Ireland is specifically looking for that would assure it so it could vote in favour of the deal? Well, again, we have worked with like-minded countries
in relation to this, and there have been 3 to 4 issues that are central to agriculture. The derogation, the nitrates derogation, was a very important issue. Hello, bonjour, good morning. Bon dia, yes. As you know, we will have a very busy council today when we have the opportunity to discuss geoeconomics, enlargement, the long-term budget for the European Union and Ukraine. But allow me to focus on Ukraine. As you remember, last October we have made 2 very important decisions. First of all, to immobilize the frozen assets, Russian frozen assets in Europe until the end of the war and until Russia pays reparations to Ukraine. We deliver on this last week when the Council approved the long-term immobilization of the Russian frozen assets in Europe. The second decision we have made is to ensure the financial needs of Ukraine for 2026 and 2027. And today we will focus to approve the form to deliver on this. And as you know, the Commission presented several options. We worked very well, especially in one that have a large support in the European Council, and what I can ensure that we will work on this during today, if it's necessary, tomorrow, but we will never leave this Council without a final decision to ensure the financial needs of Ukraine for 2026 and 2027. Thank you very much. We will talk later. Thank you. Well, as you remember, last October we took the decision to ensure the financial needs to Ukraine for 2026 and 2027. To put in motion this decision is crucial to increase the pressure to Russia and to assure that Ukraine are in the best condition to negotiate a peace agreement. Our goal is to ensure as soon as possible a just and lasting peace in Ukraine, for Ukrainians and for the security of Europe. In October we took the decision to ensure this, and we asked the Commission to present several options. The Commission presented several options, and we have done a very good, we have worked very well with the Commission on all these issues, and especially in the reparation loans. I want always to commend Belgium and the Prime Minister Bart de Wever, by the way that he very frankly raised critical, legal and technical issues in a very constructive way, and the Commission engaged to address all of these issues. And I think that we will conclude this debate in this European Council, and something I can assure you. First, we will never leave this Council without a final decision, and we will never approve the solution that was not ensure all the security for Belgium and the Belgians. Olá, bom dia. Tudo bem? Bom, hoje é um dia muito importante, onde vamos ter um debate sobre geoeconomia, onde vamos poder debater as relações comerciais internacionais, onde vamos poder discutir a melhor forma de abrir mercados para a nossa economia e proteger-nos da concorrência desleal, onde vamos discutir o alargamento, o investimento geopolítico mais importante na segurança da Europa, onde vamos poder ter a primeira discussão sobre o próximo quadro financeiro plurianual, de forma a assegurar que a União tem os meios necessários correspondentes à ambição que tem, e onde vamos discutir como é que garantimos o financiamento da Ucrânia para os próximos 2 anos. E essa decisão é crucial para garantir que a Ucrânia está numa posição de força nas negociações de paz, e é o melhor contributo que nós podemos dar para alcançar uma paz justa o mais rapidamente possível. Há várias soluções
possíveis, a Comissão apresentou-as, temos feito esse debate e aquilo que posso garantir é que não sairemos daqui sem uma decisão final sobre esse assunto, ou hoje ou amanhã. Vamos ver. Muito obrigado.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου είναι απολύτως κρίσιμο, καθώς θα χρειαστεί να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις για την χρηματοδοτική στήριξη της Ουκρανίας στη συνέχεια δεσμεύσεων που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει αναλάβει. Η χώρα μας στηρίζει την Ουκρανία και θα υποστηρίξει οποιαδήποτε λύση μπορεί να της παρέχει την χρηματοδοτική σταθερότητα, προκειμένου η χώρα να είναι ασφαλής και να εξακολουθεί να αμήνεται απέναντι σε ρωσική εισβολή. Έχω τονίσει πολλές φορές όμως ότι οποιαδήποτε λύση πρέπει να είναι νομικά και δημοσιονομικά ασφαλής και να διασφαλίζει ότι τα χρήματα τα οποία θα πάρει η Ουκρανία και τα οποία θα δαπανίσει για εξοπλισμούς θα ληφθούν υπόψη και συγκεκριμένοι εθνικές προτεραιότητες που μπορεί να έχουν κράτη-μέλη. Θα συζητήσουμε επίσης το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, μια πρώτη συζήτηση μιας διαπραγμάτευσης η οποία αναμένεται να είναι μακρά. Η Ελλάδα στηρίζει με επιμονή τις κέραιες ευρωπαϊκές πολιτικές της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν απαραίτητοι πόροι προκειμένου αυτές οι εμβληματικές πολιτικές να συνεχίσουν να δημιουργούν καλύτερες συνθήκες για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες αλλά και για τους αγρότες και για τους κτηνοτρόφους μας. Τέλος, θέλω να επισημάνω ότι σήμερα βρίσκομαι στο Ευρωπαϊκό
Morgen allerseits. Ja, wir haben zwei entscheidende Tage für Europa vor uns. Es sind vor allem zwei große Themen, die wir heute und morgen entscheiden müssen. Zum einen die weitere Unterstützung der Ukraine. Sie kennen meine Position. Ich möchte, dass wir die eingefrorenen russischen Vermögenswerte dafür nutzen. Ich sehe keine bessere Option als genau die. Mein Eindruck ist, dass wir zu einem Ergebnis kommen können. Ich verstehe die Bedenken, die es bei einigen Mitgliedstaaten gibt, vor allen Dingen bei der belgischen Regierung. Aber ich hoffe, dass wir sie gemeinsam ausräumen können und dass wir uns auch gemeinsam auf einen Weg begeben können, aus dieser Europäischen Union ein Zeichen der Stärke und der Entschlossenheit gegenüber Russland zu zeigen. Und wie notwendig das ist, zeigen ja auch die Reaktionen des russischen Präsidenten in den letzten Stunden. Das zweite große Thema, das wir entscheiden müssen heute und morgen, ist die Zustimmung der Europäischen Union zu dem abgeschlossenen Abkommen mit Südamerika, das Mercosur-Abkommen. Zur Erinnerung, darüber wird jetzt seit 25 Jahren verhandelt. Jetzt ist es Zeit, zu einer Entscheidung zu kommen. Wenn die Europäische Union glaubwürdig bleiben will in der Handelspolitik auf der Welt, dann müssen jetzt Entscheidungen getroffen werden. Und die Entscheidung kann nur lauten, dass Europa zustimmt und dass die Kommissionspräsidentin und der Ratspräsident morgen nach Südamerika reisen und dieses Abkommen unterzeichnen. Ich hoffe sehr, dass uns diese Zustimmung heute und morgen gelingt. Ich bin zuversichtlich, aber wir werden noch eine längere Diskussion zu beiden Themen im Europäischen Rat heute haben. Aus meiner Sicht ist das in der Tat die einzige Option. Wir stehen im Grunde vor der Wahl, europäische Schulden oder russisches Vermögen einzusetzen für die Ukraine. Und da ist meine Meinung klar. Wir müssen das russische Vermögen nutzen. Im Übrigen, es ist ja schon seit einer Woche jetzt endgültig immobilisiert. Das heißt, Russland kann ohnehin auf diese Vermögenswerte nicht mehr zurückgreifen. Und dann sollten wir sie, so wie die Kommission es vorgeschlagen hat, auch nutzen, nämlich mit einem entsprechenden Darlehen, sodass wir die Ukraine dann, wenn es notwendig ist, auch für die nächsten 2 Jahre unterstützen können. Herzlichen Dank. Hogy vannak? Szerintem a befagyasztott orosz vagyon ugye az halott. Tehát tegnap este úgy láttam, hogy van elegendő ellenző ország ahhoz, hogy összeálljon az a mennyiségű szavazat, amit itt úgy hívnak, hogy blokkoló kisebbség. Tehát szerintem ez egy halott ügy. Lehet, hogy még egyszer nekifutnak, de semmi esély arra, hogy erre többség legyen. Tehát azt hiszem, hogy ez lekerült a napirendről. Bár lehet, hogy utóvét harcok még történnek, de azt hiszem, hogy ennek vége. Újra kell kezdeni az egész kérdésnek az áttekintését, hogy akkor hogyan tovább. Olyan közös hitelt tudna támogatni, ahol Magyarországnak és Szlovákiának nincs pénzügyi felelősségvállalása, állítólag van ilyen forgatókönyv az asztalon. Még nem tudjuk, hogy a meghalt, befagyasztott vagyon helyett milyen más javaslatok jönnek elő. Én is hallottam sok mindent. Beszéltem olyan emberek, akik közel vannak a tűzhöz, de egyőre senki nem vállalkozott arra, hogy azt mondja, hogy a meghalt koncepció helyett egy új érkezik majd. Magyarországon az alkotmányos helyzet nagyon világos, van az alkotmányban egy szakasz, amelyik azt mondja, hogy a magyar kormány olyan hitelfelvételhez, amely Magyarország számára fizetési kötelezettséget teremt, csak parlamenti felhatalmazással járulhat hozzá. Nekem ilyen felhatalmazásom nincs, és nem hiszem, hogy valaha Magyarországon bármilyen miniszterelnök felhatalmazást kap a parlamenttől arra, hogy eladósítsa Magyarországot egy Európai Uniós hitelen keresztül. Tehát Magyarország számára az az út, hogy közös hitelből finanszírozzák Ukrajnát, semmiképpen sem járható, de a jogi korlátokon túl nem is értenék vele egyet, mert szerintem nem a háborút kell finanszírozni, hanem a békét.
Én azt próbálom elérni itt ma. Daudzgadu budžeta jautājumi, gan drošības jautājumi Eiropā šobrīd, un skaidrs, ka tā situācija mainās, un tas, ko arī iekšēnē šeit runā, ka pie tā, ka Eiropa arī finansē šobrīd drošību, ko viņi nekad nav darījusi, nu, visur neko nemainīt, mēs nevaram. Mēs labi atceramies, kā mēs Latvijā darījām. Mēs tomēr administratīvos resursus publiskajā valsts pārvaldē stipri samazinājām, lai panāktu tādu finansējumu, kādu mums, nu, vismaz šobrīd vajag aizsardzībai. Paldies! Do you think European credibility is on the line in this debate today? How much do you think the divisions have been sort of emphasized by the way this has gone? Divisions? Divisions in Europe. Disagreements. Disagreements. You know, I'm probably always try to find something positive about even very bad situations. And I don't think this is a situation where we cannot find a solution. There are many options on the table, probably two of them for, if you speak about Ukraine. The first one, and I think the best option, is to use the frozen assets as well to show a strategic move towards that Europe can decide, and Europe is able to decide and to show a little bit of red flag to Russia, it could be really a strategic and political move towards those negotiations which will be held on Sunday in Miami. But there are other options to use like a Europe's loan, which is as well one opportunity, but we need unanimously decided. But the most important is to find a solution for Ukraine, how we will finance what they need in 2026-27, because nevertheless, negotiations for peace are here, but peace is not yet in Ukraine. We can see it every day. So is this a message then to the US as well, that Europe is not, as Trump has said, weak and decaying? I don't feel myself very weak, probably because we all live in a border country with Russia and Belarus, and I know how our society really feels about those situations, and we know that Russia always uses some legal aspects, but we have to be a little bit smarter than that. And if we will play by rules, it doesn't mean Russia will play by rules. So we have to find new rules how we can get this situation solved. That's why we are politicians, and that's why we really need to make a decision here. And I believe Europe can do it, because from other aspect, Putin never estimated Europe be so united as we are, and we have been pretty much united. And sure, there are negotiations which will take place today, because many countries has very sensitive issues, but I think we will have a decision. And how much is the rhetoric coming out of the White House of Ukraine and the criticism of Europe? How much is it ramped up? I think the most important is not the criticism is something which is driving us, but Ukraine is Europe, and we are Europe, and our citizens live in Europe, and more than anything, we all understand that we need to secure peace in Europe. We need to secure that our citizens don't need to wake up every morning to read news, is there some drones coming our space or not. We really need to find a solution for peace negotiations for ourselves, more than anything else. Thank you. Guten Morgen, bonjour, good morning. We have an intensive day of discussions ahead of us. It's of course, as you all know, about how to finance Ukraine in the long term on the one hand, and I hope we also have some time to discuss the future of the enlargement of the European Union. But on Ukraine, we are focused of course on the objective, that is to find the necessary means to finance Ukraine in the years to come, because Ukraine is fighting for us
It's something that goes beyond Ukraine. But the way to achieve that financing, there are several options on the table. In my view, the two are equal in achieving that objective. One is to use the European budget, and the other one is to find a way to use the Russian sovereign assets, i.e. the money from the Russian central bank, to use that as a guarantee for a loan to Ukraine. The first option is easier, but it requires a broader majority or even a unanimity. It's easier because it doesn't jeopardize the financial stability of the Eurozone, and it is something that does not entail so many technical discussions. Using the Russian sovereign assets is something that has never been done before, so it is something that raises complex legal issues which are often underestimated in the public opinion or by the media. My main point is that if we take a European decision that affects one member state, we need to share the risk of that. We don't know how Russia will react. There might be lawsuits against the country that hosts most of those sovereign assets, i.e. Belgium, and therefore we need to give Belgium the necessary assurances, the guarantees, and that is also something that will potentially entail problems in some of our countries, because guarantees are financial commitments that member states need to take. So a difficult day ahead, but I'm optimistic that we can find a solution if we really want to support Ukraine in the long term. Herr Wiegenberg, ist keine Einigkeit bei Frozen Assets. Was ist die Alternative, um die Finanzierung der Ukraine sicherzustellen? Die Europäische Kommission hat zwei Optionen auf den Tisch gelegt. Eine ist, das europäische Budget zu gebrauchen. Das wäre viel einfacher, weil russisches Staatsvermögen zu gebrauchen wirft sehr viele juristische Fragen auf. Ich glaube, dass die gelöst werden können, aber unter anderem heißt das auch, dass alle Mitgliedstaaten Belgien auch Staatsgarantien geben muss, und darüber wird wenig geredet. Wir sind bereit, als Luxemburg das zu machen. Ich glaube, die Niederlande auch. Wir hatten gestern ein Benelux-Treffen darüber, aber das muss dann auch durch die Parlamente unserer Mitgliedstaaten gehen. Aber ich glaube, wir können nicht ein Land allein lassen. Anders muss ich auch darauf hinweisen, dass auch russisches Staatsvermögen in Frankreich liegt, und wir müssen dann natürlich auch darauf pochen, dass alle Mitgliedstaaten gleich behandelt werden. Es ist nicht nur ein belgisches Thema. Haben Sie denn gestern das Gefühl, Belgien könnte jetzt zustimmen, dass genug vorgelegt wurde, und dann wird es nur zwei? Das war gestern noch nicht der Fall, aber die Sitzung beginnt ja erst heute Morgen. Ich glaube, es sind noch sehr viele Fragen, die eine Antwort brauchen. Wir sind gewillt, eine Antwort zu finden, aber das verlangt natürlich von jedem einen Schritt Richtung Belgien. Es ist nicht nur ein